Roger, before the Lever Cup, did you have some thoughts that the players will take it as an exhibition? And are you surprised that they are taking it so extremely seriously? Like Nick, for example, he's extremely focused on every single match during the Lever Cup this year and the previous ones. Yeah, that's true. I mean, yeah, legitimate question. I was, I believe in the players that we like to play good tennis and we like to win. We don't have draws like in other sport where you can just put a kind of just play for a draw. And every time you win, it's a good feeling. And you got to take them when they can. And that's why I believed it was going to happen. What surprised me more is that the camaraderie that we have on the bench. I thought it was going to be hard to keep the guys out, that they all wanted to go back to the hotel, do their thing, be in their rhythm, that it maybe was not going to be so much team away from it all, that it was going to be more forced, but everybody's like super happy to spend time together. Everybody recognizes how important it is to have as many players there as possible supporting. But I didn't worry too much about the quality of tennis on the court, because I think if you put top player in front of 20,000 people, I mean, you're not going to just be playing hit and giggle and clowning around. You want to play your best tennis, and then you have people like me, you have people like Bjorn and John there, reminding them, can you please try to play your best tennis? And Rod Laver's watching on, and you want to impress, so I was not too concerned. Roger, congratulations for a very important win. Going into today's matches, did you anticipate that you would eventually be facing such kind of pressure, and how did you deal with it throughout the match? Thank you. Yeah, no, I expected it this way. I knew it was going to be tough for Sasha against John. Just it's always tough for anybody against him, especially when he gets the energy going like he did in the super tiebreaker. And I think that performance by John inspired me maybe also a little bit to keep on believing even harder that if I did turn it around in the second set, that also momentum would swing, and the crowd would really, really get into it. And I mean, the house almost came down. It was that loud, so that was something very special for me. And I thought I was actually feeling all right, in the match. It's just unfortunate I lost that first set, and then maybe I was in a bit of a lull in the second set, but was able to stay positive in my mind, and it was just trying to find the balance, to be honest, in my own game. But I expected it to be tough, and yeah, it didn't disappoint. The guys are good, so it's always going to be hard. In the back. Roger, when you're playing a match, yes. When you're playing a match like that, in the middle of a match like that, what is the feeling like? And you're at home, you don't get to play at home that often, and you have a crowd that's more like a football crowd. I mean, how much does it add to the motivation? Regardless of the score now, just in general? It's amazing, You always hope for these moments where you can look back in your career and felt like, where were the special moments, Because clearly not every match can be, not every practice can be. But you can try to create as many moments as possible, and that today was something nice, very special for me. Don't take them for granted. If I would have retired a long time ago, I wouldn't have had this moment right now today, so it was worth it, maybe because of a moment like this also to stay, on the tour and give myself chances to maybe experience something like this or win tournaments. I mean, I had goosebumps during the game. I can't deny that. I'm not immune to it, so yeah, I'm just very happy that I get to feel this in my home country. Yeah, it's special. Roger, hi. You've played in some quite major venues. How does the atmosphere here compare when you have the 17,000 people and a prefab almost? Yeah, I mean, look, they're all, like you said, very different, and that's why a lot of people ask me, or fans ask me, so which one is your favorite place to play in? Which arena, which place, which city, which country? And it's really, really hard for me to pick it, And I say, I think it's the combination of each and every place being different is the beauty of our sport. Because I tell them, I don't want it to be Wimbledon every week.
as much as I love Wimbledon, as you know, but I wanted to be Geneva, or I wanted to be, US Open night session, or I wanted to be, I don't know, a great match in Dubai, or you name it. It could be anywhere, because every crowd reacts different to amazing shot making, pressure moments. Some scream more, like in Asia. Some clap more, like in Australia. So some yell more, like maybe in South America. So from that standpoint, I have no real preferred place, but as a scale, as in size, no. Size and noise. And the question is what? Which one is the highest and the loudest? I mean, today was extremely loud. I don't recall that on the tour ever being almost this loud. I think it helps to be indoors, sure, but the moment when I hit the reflex volley there, that was something crazy. I remember Bogota when I played Nexo in Colombia. When I walked on court, I was scared. It was so this reminded me of this. Those were maybe my two loudest moments, and one I had today, so I'm very happy. 2 more questions in English. You, Walter, first. Hi. Well, I'd like to know if you remember all the important points or some of the important points of your life, not just the wins, but today from 2-all to 5-2, you played 3 unbelievable points, not just the reaction volley, but also the other following one. For cinema, for the next generation, would be very good to show them. And Andrea Agassi, years ago, was able to remember points that he played 10 years earlier. Just what he did, what happened. Does it happen to you too, to remember certain points in certain moments of your career, like those one of today? I mean, I don't even remember the 3. But it might come back, I'm like a lizard, I know it right then and then I forget right away. But no. Do I remember the tough point at deuce at 4-3 against Rafa? In the 5th, yeah, I do. Do I remember some other big ones? Yes, I do. But a lot do come back through seeing them again. It's like when you're a child, you see pictures of when you were young. You're like, yeah, I remember that. But actually, maybe you only think you do because you saw the pictures, So it's a bit, for me, similar to that. I didn't remember that we played in, where did we play? Rotterdam? No, you said? Rotterdam. I didn't remember that game today because I asked him, where did we play? Yeah, and I don't know. I don't remember the score. You won that match? You won. I won. so you see, there you go. So I don't know. I'm hit and miss at the moment. I'm a bit concerned. Yeah. Final question in English over there. It's the only one I beat him, and I don't remember. How crazy is that? That's terrible. Hi, Roger. We saw that Rafa gave you some advices in difficult moments of the game. Did that help? Well, absolutely. Look at the result. We did it. Yeah, I mean, I really enjoy his clarity in his advice. It reminded me very much, and the match was extremely similar to the one in Prague against Nick. It was a struggle from the baseline, trying to find the right balance of how aggressive to play and what not. And what I really enjoy with Rafa is just that we very often align our ideas, and obviously when it comes to rally points, he's excellent. He knows how much is enough and how much is too much, and he's a great problem solution finder. How to get through that. I found it quite impressive in the doubles when I played with him. How he's constantly looking for a new way to win or stay on a certain track if he feels that's winning. And that, I think, is the true reason why he is the champion is today, because he's not scared of changing a winning tactic, and he's also a big believer in investing, and I do similar things, so it's very enjoyable to hear him speak, especially during the game. Thank you very much. We're going to swap into national languages, neither German or French. Yeah, René?
Roger, kannst du uns mal erklären, wie das genau da die Überlegungen sind zu der Aufstellung, was ihr befolgen müsst, also wie dass ihr Teams könnt gegeneinander aufstellen könnt, wer zuerst darf wählen und so weiter und was da genau die Überlegung ist, dass ihr zum Beispiel heute dich gegen den Krios spielen habt? Also das Heimteam darf ja auswählen, ob sie am Samstag den Line-Up kennen oder am Sonntag. Am Freitag ist sie offen. Du hast einfach deine Spieler rein und dann siehst, wer gegeneinander kommt. Wir haben das besser gefunden, am Samstag zu wissen, wer sie spielen lassen. Weil wir haben einfach das Gefühl, dann können wir wählen, was wir gerne hätten am Samstag. Und am Sonntag vielleicht bringst du einfach die am besten spielen in dem Moment. Das heisst, es ist vielleicht auch eine Frage vom Selbstvertrauen. Oder? Und vielleicht auch noch, wir haben vielleicht auch das Gefühl, es gibt uns noch ein bisschen mehr Flexibilität, auch noch zu sehen, wie wir sich alle fühlen, so nach dem Freitag und nach dem Samstag vielleicht ein bisschen. Ich weiß es auch nicht. Also es ist einfach ein Bauchgefühl von der ganzen Mannschaft. Wir sind alle dieser Meinung gewesen, dass das besser ist, obwohl es eben nicht unbedingt der Logik entspricht eigentlich. Adrian? Aber du hast gesagt, es war extrem laut. Hat das Publikum dir heute extrem geholfen? Und eben auch zum Beispiel auch gestern heute, mir hat das Gefühl gehabt, du bist wirklich erregt, wie es um einen Grand Slam-Einzug in ein Finale geht oder so. Ja, ich habe mir das heute überlegt während dem Match eigentlich, oder? Auch wenn es nur der zweite Match ist vom zweiten Tag und könntest du meinen, es ist so ein bisschen eine erste Runde, weil es ein erster Einzelmatch ist, oder ist es so ein bisschen wie eine zweite Runde, weil es der zweite Tag ist. Aber eigentlich fühlt sich doch jeder Match an wie ein Finale, oder? Einfach vor so einem Publikum können spielen und vom Druck, der entsteht von den anderen Spielern und eben auch vom Coaching und einfach alles, was reingeht. Mit dem Druck, der einfach kommt, fühlt es sich an wirklich wie ein Finale. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber das war die Frage. Das Publikum, genau. Eben, ich bin natürlich das Schweizer Publikum gewöhnt, oder jedes Publikum auf dieser Welt, mehr oder weniger eigentlich. Darum weiss ich auch manchmal natürlich, dass wenn nicht vielleicht viel passiert oder wenn sie so ein bisschen am Abwarten sind und vor allem auch natürlich mit meiner Körperspruch. Ich kann nicht auf jeden natürlich einfach aufspringen, Faust machen und so weiter. Ich muss auf den richtigen Moment warten, das Timing muss klappen vom Punkt und dann auch von meiner Reaktion, um dass ich wirklich dann auch das Publikum reinholen kann, oder? Ich glaube, die Leute kennen mich auch zu gut, sie wissen, dass es vielleicht dann auch gespielt wäre. Darum habe ich mich probiert, vor allem im zweiten Satz, wo es eben nicht so richtig gelaufen ist, Ballwechsel nicht so richtig für mich, ich konnte entscheiden, es nicht so gut gesehen, die Ballwechsel. Dann habe ich einfach gewusst, jetzt muss ich einfach ruhig bleiben. Ich soll lieber fast das Publikum fast ein bisschen unterdurch von mir aus, dass wenn es dann kommt, dass es dann eben richtig kommt, oder? Und eben, das ist natürlich sicher auch die Erfahrung, die dort mitmacht. Also von dem her ist es eigentlich der Plan perfekt aufgegangen, dass man eigentlich so wie das Beste vom Schluss aufgespart hat. Und dann eben automatisch schon eben lustig im Sport, oder wie einfach besser spielst, wenn das Publikum einfach dabei ist, wie inspirierter du bist, wie einfach nochmal kannst einen Zacken zulegen. Und darum bin ich dankbar natürlich, dass ich so unglaublichen Support bekomme von den Zuschauern und sie sind dort gewesen, wo ich sie gebraucht habe. Von dem her bin ich da, ist schön gewesen. Roger? Ja, in the back. Jawohl. Super Match, aber es ist nicht so einfach gegangen. Dominik war da vom Anfang bis am Ende. Hast du ihn gesehen? Hat er geholfen, weil er war wirklich, hat dich die Daumen gedrückt? Und ich wollte auch wissen, morgen hat er eine Chance, im Einsatz zu kommen? Also alle haben eine Chance morgen. Hier ist der Coach, Captain ist sich mal am Entspannen, oder ich hoffe es wenigstens. Björn muss vielleicht auch mal die Augen zumachen. Nein, also ich glaube, alle haben eine Chance. Ganz ehrlich, die Matches sind spät fertig. Darum werden wir sicher viel zusammen reden müssen. In den nächsten paar Stunden jetzt schauen, wer sich gut fühlt, wer sich weniger gut fühlt und so weiter. Wer auch Selbstvertrauen hat, ich glaube, ist wichtig. Aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass Dominik so ein super Mannschaftsspieler ist. Er ist immer aufgestellt, er ist immer dort. Und
Und er ist ja auch sowieso einer von den nettesten auf der Tour, aber wenn du natürlich noch dazu fügst, dass er dich schon auch immer unterstützt und immer auch ein gutes Wort hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir sehr gut kommunizieren können, wie mit Rafa auch. Ich verstehe, von wo er kommt, wenn er mir etwas sagt. Und ich glaube, das Gleiche ist auch für mich, wenn ich ihm etwas auf den Weg mitgeben will. Darum ist der Respekt, glaube ich, auch füreinander sehr groß, weil für mich ist er ein Riesen-Champion, Dominik jetzt schon. Final question, front row there. Yeah. Salut Roger. Ciao. Est-ce que tu pourrais revenir un peu en français sur ce moment de coaching avec Rafa à la fin du deuxième? J'ai 2 questions en une. C'est comment tu vis ce moment qui était à la fois un peu étrange et formidable. Et puis le discours et votre discours tous les deux, c'est très tactique, très stratégique. Vous avez parlé beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, hein, mais c'est pour ça il faut être très direct. Et il faut dire ce que tu penses. Et Rafa, il a fait ça. Il faut aussi que moi-même, je lui dis directement c'est quoi mes problèmes, c'est quoi mon sentiment, parce que comme ça, après, il a encore une meilleure réponse peut-être, voilà, pour moi, meilleur avis. Pour moi, c'est logique que s'il joue ou moi je joue, qu'on va se coacher en fait. Parce qu'en fait, ce que ça donne en fait dans la tête, ça donne de l'assurance. Voilà. Si lui il te dit tu fais tout juste, bon, on sait qu'on est sur le bon chemin. Si on se dit maintenant il faut tout changer, c'est pas perso, hein. C'est parce qu'on veut gagner et on est ici pour gagner. Et c'est ce que j'adore avec Rafa. Voilà. Alors c'est pour ça c'est une semaine superbe pour moi en tout cas.